Dear students, today I am going to deal the lesson concert part 2. Its author's name is Shanta Rameshwar Rao. I am Rajashekhar sir, Assistant Master, GHS Hesru. Before I am going to deal the next section, I am going to brush up the previous class. Anand's family moved to Bombay in a small apartment at Sushila's home. There was always room for them in that Sushila's house. There was always a room for them. They were in that Bombay because that Anant was suffering from a dangerous disease called cancer. His family had a lot of faith in the modern science, the miracles of that modern science. Once his sister Smita was reading a newspaper. In that newspaper, there was an announcement. She was surprised and excitedly announced that newspaper there was a concert of Pandit Ravishankar's at Shanmukananda auditorium. When these words were heard by Anant, who was lying on the bed, he suddenly wanted to get up but could not because he was very in a difficult situation. He was having a oxygen. Then her mother told her not to say those words in front of Anant. So Smita and her father decided to go to the concert. We learned it at the last class. Her father brought 2 tickets. They went to the concert at Shanmukananda auditorium. And then we also learned that Anant was very brilliant boy. He was better than Smita in all sections. Both were taking sitar lessons. The doctors at the cancer hospital told to the family that the boy would not live long. The boy was going to die. So take him home and give him whatever he wants, whatever he desires, give all the things. Make him happy. They brought him home and give whatever he needed, whatever he asked. They provided everything. But that boy, now he wanted to see and hear Mr. Pandit Ravishankar's concert. So this much we learned. Okay, let us, dear students, would like to move to the 10th para. Before that, my dear students, once again I am going to tell you that first you should have pen and notebook at your side. You must have these things because wherever necessary, try to make some notes. Wherever necessary, try to make some notes. If you have difficulty, listen that video very carefully and make some points. Okay, dear students, we would like to move to the 10th paragraph. The next day, as Smita and her father were leaving for the concert, her brother smiled and said, "Enjoy yourself," though the words came out in painful gasps. "Lucky you." The next day, as Smita and her father were leaving for the concert, ಮರುದಿನ ಅವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಕ್ಕ ಸ್ಮಿತಾ ಕನ್ಸರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ her brother smiled and said, ಆಕೆಯ ತಮ್ಮ ಅನಂತ್
ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ, ಎಂಜಾಯ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೋ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಲಕ್ಕಿ ಯು. ನೀನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ತನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ನೋವು ದುಃಖ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆ ಹುಡುಗ ಆಡಿದ. ನೀನು ಪುಣ್ಯವಂತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ. Okay, you are seeing the picture of the concert. There you are seeing Pandit Ravishankar and Ustad Allah Khan, father and a daughter, listening the music. Okay. Sitting beside her father in the gallery, Smita heard as in the dream the thundering welcome the audience gave the great master. Then the first notes came over the air, and Smita felt as if the gates of enchantment and wonder were opening. Spellbound, she listened to the unfolding ragas, the slow plaintive notes, the fast twinkling ones, but all the while the plans she had decided on the evening before remained firmly in her mind. The chance of a lifetime. She heard Anand's voice in every beat of the tabla. The concert came to an end, and the audience gave the artists a standing ovation. Okay, dear students, in this paragraph, they were at the concert, they were listening, they were hearing Mr. Pandit Ravishankar's music. They were very happy while they were in that Sinmukananda auditorium. Sitting beside her father in the gallery, Smita heard, as in the dream, the thundering welcome the audience gave the great master. ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಜನರು. Then the first notes came over the air, and Smita felt as if the gates of enchantment and wonder were opening. Spellbound, she listened to the unfolding ragas. ಅಲ್ಲಿ ರಾಗಗಳನ್ನು ರಾಗ ಸಂಗೀತದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಳು, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಳು, ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಯಳಾದಳು ಆಕೆ. ಸ್ಪೆಲ್ ಬಾಂಡ್ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಯಗಳಾದಳು. ದ ಸ್ಲೋ ಫ್ಯಾಂಟೇಟಿವ್ ನೋಟ್ಸ್, ದ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್, ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಳು, ಕೇಳಿದಳು. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ವೈಲ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ರಿಮೇಜ್ firmly in her mind. The chance of a lifetime. She heard Anand's voice in every beat of the tabla. ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಳು. while she was in that park, she decided to do a plan. ಆಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಳು, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಕೆಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು. though she was in that concert, she always thought about her brother. ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ಳು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್? ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್? ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟರ್ಸ್ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಸಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಆಕೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ಳು, ಆಕೆಯ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. The concert came to an end, and the audience gave the artist a standing ovation. Let us, dear students, I am showing you the picture of standing ovation. Standing, ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಎಂಡ್. ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಗೇವ್ ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
A large mustachioed man made a long, boring speech, then followed. A large mustachioed man made a long, boring speech, then followed the presentation of the banquets. Then more applause, and the curtain came down. The people began to move towards the exits. Okay, the concert came to an end and the audience gave the artist a standing ovation. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎದ್ದು ನಿಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಮಸ್ಟಚೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಲಾಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಅ ಲಾಂಗ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಬೋರಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎ ಲಾಂಗ್ ಮಸ್ಟಚೀಡ್, ಮೀಸೆ, ಉದ್ದನೆಯ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಬೋರಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಆಯಾಸ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ದೆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ಸ್, ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಜನ ಹೂ ಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಫ್ಲಾಸ್, ದೆನ್ ಮೋರ್ ಅಫ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ಟನ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್. ನಂತರ ಕರ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕರ್ಟನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತು. ದ ಪೀಪಲ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಟ್. ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಎನ್ಚಾಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೆಸರ್, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಓಯೇಷನ್, enthusiastic clapping by the audience who stand up from their seats as a sign of their appreciation. ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಓಯೇಷನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಓಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us move to the 12th paragraph, dear students. Now was the time Smita wrinkled her way through the crowds towards the stage. Then she went up the steps that lead to the wings, her heart beating loudly. The wings, a small crowd, had gathered to talk about the evening concert, to help carry banquets and teacups and instruments. Now was the time. ಈಗ ಸ್ಮಿತಾಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ತು. ಸ್ಮಿತಾ wrinkled her way through the crowds, ಎಲ್ಲರನ್ನ ದಾಟಿ. wrinkle means to twist and turn the body or a part of it with a quick short movement. ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊರಳಿ ಆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. wrinkled her way through the crowds towards the stage, ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಲು. ದೆನ್ ಸಿ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ವಿಂಗ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಲು. ಹರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಲಾಡ್ಲಿ, ಎದೆ ಬಡಿತಾ ಇತ್ತು, ಡಬ ಡಬ ಅಂತ ಬಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ಟ್. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಕ್ಯಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಕಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ಸ್, ಹೂವು ಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚಹಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಸಂಗೀತದ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಉತ್ಸಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಯು ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಉತ್ಸಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ಖಾನ್, ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ಖಾನನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. He was there standing with the man who played the tabla for him, the great wizard of music, Utsad al-Haraka. Her knees felt weak, her tongue dry, but she went up and standing before them, her hands folded. "Oh, sir," she burst out. "Yes?" he asked questioningly but kindly, and her story came pouring out, the story of her brother who lay sick at home, and of how he longed to hear him and the ustad play. ಇಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. He was there standing with the man who played the tabla for him,
ದ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಜಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉತ್ಸಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ್ಕ, ಅವನು ಉತ್ಸಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ್ಕ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಲು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಲು. ಹರ್ನೀಸ್ ಫೆಲ್ಟ್ ವೀಕ್, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಕೆಗೆ ಕಾಲುಗಳು ನಡಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವು. ಹರ್ ಟಂಗ್ ಡ್ರೈ, ನಾಲಿಗೆ ಒಣಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು, ಅಂದರೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿ ವೆಂಟ್ ಅಪ್, ಆದರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ದೆಮ್, ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಲು. ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡೆಡ್, ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಳು. ಓ ಸರ್ ಸಿ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ದುಃಖವಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಳು. ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅ ಡೇಂಜರಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯು ಸರ್, ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಎಸ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ಲಿ, ಹೌದು ಆಗಬಹುದು, ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಆತ ಕೇಳಿದ. ಬಟ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮೃದುವಾಗಿತ್ತು, ಸೌಮ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಮ್ pouring out the story of her brother who lay sick at home and how he longed to hear him and the ustad play. ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ ತಬಲಾ ಬಾರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ, ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರ ತಮ್ಮನಿಗೆ, ಅವನು ಏನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಏನು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಆ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಳು. ಸ್ಮಿತಾ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಸ್ಮಿತಾ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಜ್. ದೇರ್ ಹಿ ಬ್ರಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಟ್ ಹರ್ ಹಾರ್ಟ್. ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಳು. ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಬ್ರದರ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ he wanted to see ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್, he wanted to listen his music ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಶಬ್ದಗಳು ವಿಜಾರ್ಡ್, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗುಡ್ ಆಟ್ ಸಮ್ ಆರ್ಟ್ ಆರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ, ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ವಿಜಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ್ಕನನ್ನು ಆ ಮಾತಿನಿಂದ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಾವಿಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಉತ್ಸಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ್ಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಲಿಟಲ್ ಗರ್ಲ್ ಸೇಡ್ ದ ಮಸ್ಟಚೀಜ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಏನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನೋ, ಮಾತನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ನೋ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಳಿದ, ಓ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ. ಲಿಟಲ್ ಗರ್ಲ್ ಸೇಡ್ ದ ಮಸ್ಟಚೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೇಡ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಪಂಡಿತ್ಜಿ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಸಿ ಮ್ಯಾನ್. ಪಂಡಿತ್ಜಿ ಅವರು, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ಜಿ ಅವರು ಬಹಳ ಬ್ಯೂಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಸಚ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಇಂತಹ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡ. ಬಟ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಸ್ಮೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿ ಕ್ವೈಟ್. motioned him to be quiet. You must not bother him with such requests. But Pandit Ravishankar smiled and motioned him to be quiet. ಆದರೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಉತ್ಸಾಹ ಅಲ್ಲಾರಕ್ಕಾಗೆ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇರುವಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. He turned to ಉತ್ಸಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ and said, ಉತ್ಸಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹತ್ರ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದ, ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ವಿ ಡೂ ಉತ್ಸಾದ್ ಸಾಹೇಬ್, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ ಉತ್ಸಾದ್ ಸಾಹೇಬ್, ಹೋಗೋಣವೇ ಬೇಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಕೇಳಿದರು. ದ ಉತ್ಸಾದ್ ಮೂವ್ ದ ವಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಚಿಕ್ ಟು ಅನದರ್. ಉತ್ಸಾದ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾನನ್ನು ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಾನನ್ನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದ. ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಯ್. ಎಸ್ ಹಿ ಸೇಡ್, ನಾಳೆ ನಾವು ಆ ಹುಡುಗನಿಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಉತ್ಸಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ್ಕ ಹೇಳಿದ. ಎಸ್ ಪಂಡಿತ್ಜಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಆವಾಗ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಟ್ಸ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ದೆನ್, ಎಲ್ಲವೂ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. ನಾಳೆ ಬಂದು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸೆಟಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. When the Smita went
to the stage and explained everything about her brother's condition and then her brother's desires to see and hear Mr. Pandit Ravishankar's concert. When she announced all the things in front of that Pandit Ravishankar, Pandit Ravishankar was a great man. He was a honest man. He had humanity, so he decided to do concert for that boy. They were settled. They decided to go. They decided to move to the next day. Okay. It was a very excited Smita who came home late that night. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ತಡರಾತ್ರಿ ಬಂದಂಥ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಅಂದರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಸ್ಮಿತಾ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಲು. ಅನಂತ್ ವಾಸ್ ಅವೇಕ್. ಅನಂತ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಎಚ್ಚರದಿಂದಿದ್ದ. ಬ್ರೆತ್ತಿಂಗ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಆತ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದ. ಡಿಡ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಹಿಮ್ ಹಿ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್. ಅವನು ಗುನುಗುಟ್ಟಿದ. ಹೌದಾ, ನೀನು ಕೇಳಿದೆಯಾ? ಅವ್ರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆಯಾ, ಕೇಳಿದೆಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ. ಐ ಡಿಡ್, ಸಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್. ಹೌದು, ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನಾನು ಆಲಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಮಿತಾ ಹೇಳಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಪೋಕ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ತಬ್ಲಾ ಉತ್ಸಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ಯು. ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತಬಲಾ ಬಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ಸಾದ್ ಅಲ್ಲಾರ ಖಾನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತು ನಿನಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಸ್ಮಿತಾ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಸ್ಮಿತಾ ಟೋಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಟು ಹರ್ ಬ್ರದರ್. ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದರು ದೇ ವುಡ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ದಟ್ ಬಾಯ್. ಆ ಹುಡುಗನಿಗಾಗಿ ಬಂದು ತಾವು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ Aunt Sushila's neighbors saw two men getting out of a taxi which pulled up outside their block. They could not believe their eyes. It is not possible, they said. And the following morning, ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ, Aunt Sushila's neighbors saw two men getting out of a taxi. ಆ ಇಬ್ಬರು ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ಆ ಮನೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು, ಅವರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಿಚ್ ಫುಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದೇರ್ ಐಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ದೇ ಸೇಡ್. ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾನವೀಯತೆ ಇತ್ತು. ದೇ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಫಾರ್ ದ ಬಾಯ್. Here, dear students, Ustad Allaraka and Pandit Ravishankar came to the boy's house, and the girl and her father and her mother were also listening Mr. Pandit Ravishankar's music. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Pandit Ravishankar and Ustad Allaraka went up the wooden staircase and knocked softly on the door of Aunt Sushila's apartment. ಸುಶೀಲಾಳ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದು ಆ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಬಡೆದು ಬಿಟ್ಟರು. They went in, sat down on the divan by the window and played for the boy, surrounding him with a great
and beautiful happiness as life went on him gently, very gently. They went in, ಒಳಗಡೆ ಹೋದರು, sat down on the divan by the window ಹತ್ರ ಕುಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಡಿವೈನ್ ದ ವಿಂಡೋ ಹತ್ರ ಕುಂತು ಬಿಟ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಯ್, ಆ ಹುಡುಗನಿಗಾಗಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸಿದರು. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಸ್ ಲೈಫ್ ವೆಂಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್ ಜೆಂಟಲಿ, ವೆರಿ ಜೆಂಟಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಹುಡುಗನ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಯಿತು. he died at last. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಹುಡುಗ ತೀರಿಕೊಂಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೂ ಸ್ಟೋರಿ, ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ಸಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ರಖಾ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಇದೊಂದು ಸತ್ಯವಾದಂತಹ ಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅಂದರೆ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾ ರಖಾರ ನೇಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನೇಮ್ಗಳನ್ನು, ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಅದಲಿ ಬದಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ನೈಜ ಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Okay, dear students, I am going to tell you part first and part second's summary in detail. Listen it carefully before going to the next section homework. I am going to tell you about its summary in English. Listen it carefully. Okay. The Concert was a lesson written by Santa Rameshwar Rao. This lesson comes under the unit Music the Ambrosia. Everyone likes music. Music is a divine art. Is it? Music changes the life of man. Music is a powerful media. Here the poetess narrates an incident which is very much touching. Smita was a 16-year-old girl while reading the newspaper, and she said excitedly that Pandit Ravishankar's concert will be held at Shanmukanand Auditorium the next day. Smita, her mother and her brother Anant, who was suffering from cancer, came to Bombay for treatment. They stayed in Bombay for treatment. They stayed in Aunt Sushila's apartment in Bombay. When she told the mother loudly, her mother said to her, "Don't shout, your brother will wake up. Don't you know? He needs to sleep and take the rest." But the boy was not sleeping. He was fond of music and wanted to learn sitar. Both brother and sister joined the sitar classes. When he heard the name Pandit Ravishankar, he was eager to know the details, so he tried to raise himself off his elbows, but he could not. He fell back, his eyes, though he pretended that all would be well, and their family members were only four. Her brother Anant was 15 years old, the best table tennis player in the school, and the fastest runner. He was learning to play the sitar and better than his sister Smita, as in many other things. He was quite intelligent and skillful. He was already able to compose his own tunes. Then cancer struck and they came to Bombay with great hopes. He believed in the modern miracles of science, so they came to Bombay. Whenever they came to Bombay, they always stayed with Aunt Sushila. They had a belief and told themselves that Aunt Anant would be cured and he would again walk and run and take part in the forthcoming table tennis tournament.
He would play sitar and perhaps would be a great sitarist one day. But it could not happen because everyone knew that that boy was going to die. But their bad luck, his condition grew worse day by day, and the doctor said, take him home, give him what he likes, satisfy him because his end is not so far. As a parent, they hid the truth. They laughed and smiled and talked Anant with whatever made him happy. They fulfilled his every need and gave whatever he asked for. Now he was asking to go to the concert. For him it was shining. He said that he must not miss the chance. He was very eager to hear him and see him. Mother came and said to him, lie down, son, lie down. Lie down, son, lie down. She was helpless. Seeing her son's condition, she felt very sad and uttered a prayer. Anant repeated, I must hear him and see him. It's a chance of a lifetime. Immediately he began to cough and catch a breath with open mouth and had to be given oxygen from the cylinder. But his large eyes were fixed on his sister, Smita. Smita felt very guilty when she read the news. When she read the news, she had been so excited that she completely forgot the condition of her brother. She had known the frightening truth that he was going to die. Everyone knew it. He was suffering from cancer and doctors gave no hopes. Even they came to Bombay with the great hopes. Whenever they came to Bombay, they stayed with Aunt Sushila. They had belief and told themselves that Anant would be cured and he would again walk and run and take part in the forthcoming table tennis tournament. He would play the sitar and perhaps would be a great sitarist. But their bad luck, his condition grew worse day by day. And the doctor said, take him home, give him what he likes, satisfy him because his end is not so far. As a parent, they hide the truth. They laughed and smiled and talked Anant with whatever made him happy. They fulfilled his every need and gave whatever he asked for. Now he was asking to go to the concert. For him, it was a rare opportunity and the chance of a lifetime. Mother consoled his son and said, this is not the last time they are going to play you, my son. When you are better, then we will go. Smita stood at the window, her eyes filled with tears. Seeing this, mother whispered to Smita that she can go with her father. Smita went to Aunt Sushila and expressed her sorrow and how she can go out without her brother. They did everything, but now she was alone. The aunt suggested her to walk in the park sometime. It will make her happy. Smita was grateful to her suggestion. She went there. While walking in the park, a daring thought came to her mind and she hurried home. She decided that there was no harm in trying it. The plan was ready in her mind. She asked her mother and her father agreed to get tickets. When the next day Smita and her father left the home, Anant smiled and wished them to enjoy the concert. Smita listened to the concert. She was so much excited and felt that was all in a dream. She listened to the unfolding ragas, but all the while she remembered her plan. She heard the chants of a lifetime in Anand's voice in a very best of the tabla, in every beat of the tabla. The concert came to an end, and a man made a long, boring speech.
People began to move towards the exits. Now was the time. Smita went towards the stage. Pandit Ravishankar and Utsad Allah Raka were standing. Smita's heart was beating loudly. Her knees felt weak. She was very weak because, do you know why? Because she wanted to tell something to that Pandit Ravishankar. Her tongue became dry, but she went up and standing before them with her hands folded, she called, "Oh, so both of them saw Smita and asked yes." She narrated the condition of her brother and he is longing to wish to see them. And at the moment, the man who made a long, boring speech came and said to Smita that Panditji is a very busy man. You must not trouble him with these requests. Blearing this, Pandit Ravishankar smiled and mentioned him to be quiet. He asked Utsad Sahib. Without any thought, Utsad said that tomorrow morning we perform for the boy. Pandit said yes and also agreed. It was very exciting for Smita. Do you know why, children? Because the great wizards came to their house to play for her brother. Smita came back home and said to everybody, especially for Anand. And next morning, both Pandit Ravishankar and Utsad Allah Rakha came to their home. They performed in front of Anand, who was lying on the bed. He was counting his days. He was at his last days. Dear students, how the life is, how the life was of the boy. But we should have humanity like Pandit Ravishankar. We should help. As a human being, we must help each other. Anant was listening to music. The great, beautiful happiness as life went out of him gently, very gently. Lastly, the boy died listening while he was listening the music of Pandit Ravishankar. The boy died. Dear students, this is the story about the boy who was suffering from cancer. He wanted to hear and see Mr. Pandit Ravishankar. He thought in his mind that it was his last chance. Why, you know? Because one or the other day he was going to die. That was the truth. Okay, this is the story about the concert. Okay, dear students, I would like to give you homework for you. The word gasp, according to the dictionary, suggests surprise or pain, which means is relevant in this text. Para 10. 10ನೇ ಪ್ಯಾರಾ ಓದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. As Smita sat listening to the music, she was spellbound. But all the while, her mind was echoing something else. What was that? ಆಕೆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂತಾಗ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಲ್ಬೌಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಲು. ಮುಖ ವಿಸ್ಮಯಳಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿ. ಆದರೆ ಕೂಡ ಆಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಏನು ಅಂತ ಬರೀರಿ ಅಂತ. Why does the writer use the word wringle to describe Smita's movements? Wringled ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬರೀರಿ. Smita's nervousness is suggested by the phrase her heart beating loudly. Nervousness ಆಕೆ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡೋದು. In paragraph 12, identify 2 more phrases that describe a similar stage. ಆಕೆ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ಆಕೆ ನರ್ವಸ್ ಆದದ್ದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಿಡ್ ಸ್ಮಿತಾ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಸಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ಹರ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ದ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ who responded to her request immediately? What was the response? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ ಬರೀರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. Did you think the response of the artists
was unusual? If yes, why? Next ಪ್ರಶ್ನೆ. The neighbors could not believe their eyes. Why do you think they felt like this? Why do you think they felt like this? ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Read the last paragraph, which very effectively but briefly describes the end. Exchange your feelings with your partner ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Can you say that the concert was entertaining to Smita? Justify your answer. Smita was nervous as he stood before the wizard. Which sentence suggests this? ವಿಜಾರ್ಡ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಆಕೆ ನರ್ವಸ್ ಅದು ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಆಕೆ ನರ್ವಸ್ ಆದದ್ದು ಅಂತ. ಡಿಡ್ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಉತ್ಸಾದ್ ಅಲಾರಕ perform in the boys' house? Do you think this was an unusual incident? If yes, give reasons ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಠ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮುಗಿದಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಠದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಲಿಸಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ.